এই ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। আশা করি টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছো আজকের এই ভিডিওটি কি নিয়ে হতে চলেছে। তো আসুন ভিডিওটি তো গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছি আমাদের মেহেরপুর জেলার আমঝুপি গ্রামে। আমরা আজকে আমঝুপি ফার্মে যাব। আপনারা ফুল সূর্যমুখীর বাগানটা ঘুরে দেখাবো আপনাদের। তো চলুন ভিডিওটি দেখুন। তো গাইস, এখন আমরা চলে এসেছি আমঝুপি ফার্মে। তো আমঝুপি ফার্মে সূর্যমুখী ফুল দেখতে হলে চলে আসতে হবে দ্বিতীয় গেটে, এবং দ্বিতীয় গেটের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমরা সূর্যমুখী ফুল আছে। এই যে দূর থেকে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে সূর্যমুখী ফুল গাছ। তো এখন গাছগুলো ছোট আছে, তাই ফুলগুলো ছোট আছে। গাছগুলো যখন বড় হবে তখন ফুলগুলো ভালো দেখতে পাবেন আপনারা। ওই জন্য আমি দিয়ে আর একটা ব্লগ নিয়ে আসবো। আপনারা গাছগুলো বড় হলে তখন আর একটা ব্লগ ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন। তো ভিডিওটি দেখুন সম্পূর্ণ। তো এখন বর্তমানে আমরা কোথায় আছি আপনারা ভালো করে দেখে নেন, আমঝুপি ফার্মে।
গাইস, ভিডিওটি কেমন লেগেছে? আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন, এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো ভালো করে কমেন্টে জানিয়ে দেবেন, এবং পেজটি ফলো করে পাশে থাকার কথা যেন ভুলবেন না।